Democratic Alliance, Salela, New National Party, Africa, so United Nations, but French coin, all French, Canela Yatoka, I tell you, Gabati, Mufumeni, or Fume Sateki, Umotoma Canela Yatoka, I tell you, Hanima Gabati, Mufumeni, or Fume G20, Umotoma Canela Yatoka, I tell you, Hanima Gabati, Mufumeni, Upunaba to tell us only Sika, Wabati was a Nindel, Umusobala Tatunya, Satikuna, Madeka, we go back to Kobala, my airfield. If I am such a caratisma, who to rest who's all repetan the many. Mamala Zoma Mamala Sabonga, couldn't come to wait you. All right, Hallelujah.
kusoma ayikho lenzezwa ayikho lenzezwa kulalisa ayikho lenzezwa salubuyele kusoma salubuyele kusoma Sibonga kholo ngenkanisa kwethu, sibonga kholo ningaseM Afrika kangaka namhlaba wakabukayo inqophamlando eyenzeka la emagcekeni abadunosa enkandla emahlathi amnyama kubaba umongameli oqala ongumZulu ngokohlanga edabuka kwaZulu-Natali enkandla la kulele khona amathambo enkosi uCeshoka kaMpande uShilimini Mnyama ongabeliwa zinto ongabetheba ngonyama ingakho siyabonga amandla qina msholozi qina lolu hlelo lethu ma comrade alizuba lode besingazi sonke ukuthi siza lahlangana endleleni sonke besihambela ngemoto zethu sizobona ubaba hawu kanti baningi kangaka la sonke sase decide ukuthi cha ngoba nikwazi ukungena ngaphakathi nonke kufanele ubaba aphuma zonibingelele amandla manje ke upresident uzonibingelela ngoba nibaningi kakhulu ngaphakathi futhi mina nifikele la futhi nizele ngemoto zenu la asiyekeke leyo nabo ngithatha uhlelo njengoba nginifica senikhona asuba zimbi inkulumo la ukuze ubaba simnike isikhathi ngaphakathi ayoqhubeka nomsebenzi wakhe awubekelwe hlale abuke TV ngo6 o'clock namhlanje uzobe khuluma Ningizimu Afrika yonke izobe lalela so ngo6 o'clock uhlala ku TV uhlala ku Twitter message must be sent. We need more than 20 million people belalele lenkulumo ezokhulunywa namhlanje ebusuku ngizocela ukuthi Bishop ubaba uMsholozi uyilunga lebandla iUCC ubaba uMsholozi uyimember yeANC ubaba uMsholozi uyisakhamuzi sasenkandla ubaba uMsholozi upresident waseSouth Africa so ke sizomhlonipha ke ngokuthi siqale ngokuthandaza ngizocela ukuthi sinike uBishop all the way from a Free State ukanye nathi uzosupport ubaba uyawuhlonipha kakhulu umthanda iFree State khona KwaZulu-Natal khona iEastern Cape khona iWestern Cape khona Mpumalanga khona iFree State khona wow ayiyemsaba sanitize
Let us bow our head and pray. Heavenly Father, we worship you. We bow before your name. There is none like you. Ungoko sithi kubo bonke uThixo akekho njengawe. Here's the life of the freedom fighter. Sibeka ngaphambi kwakho. Here are the life of your people. We put it in front of you. Re ba beya ka pele ho wena ntate. E ba le sedi le khanya. O busolaele. Sithi takhubao bona izona go wethu. Modimo wa rona. Re rapella ntate a lokileng protection. Modimo ntata rona, our president Gezaihlekisa Jacob Zuma Modimo wa rona. Mo boloke ntate o mo sireletse o mo babala dinthong tsohle. Ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta, let the church of God say amen. Siyabonga kakhulu comrades. Kahle comrade kahle. Kahle hlonipha ubaba manje uhlelo lwakhe lolu. Mase kufanele sifune sizoyithula sazohlala sheshe sami. Esifisa ngokuhlala. Sizocela ukuthi ngisho ukuthi kunondaba ezitha la. Ngabe senze iphutha elikhulu uma singaqhubeka nohlelo singacelanga sikhuleke kondaba ezitha abakhona abeze namabutho Msholozi omkhulu ndaba ezitha ukhona umsholozi inkosi yangakithi le empendle ikhona nayo ube khona ubaba uZuma inkosi yethu ngapha bengicela nje ndaba ezitha ubingelele. Amandla siyabonga ukhona undaba ezitha osuka ngale eEastern Cape sihlale sinayo eMaritzburg mangabe kukhona lezi zinto ezenzeke eMaritzburg kona angisho ukuthi njengoba nila sazobuyela eMaritzburg akabi lelo hlelo saphindele eMaritzburg ngicela ukuthi ndaba ezitha ubingelele. Amandla viva President Zuma, viva Ncamalala, viva. Thank you. Sinabonga befundisi njengoba sengishilo akade bezile kulezo nsuku bezobingelela ubaba belidwa ubaba uMhlabane from eThekwini amakhosi awumadoda kodwa bezitha ngicela inkosi yakwaNcamalala ikizivivise ngiyabona ifaka iskipa engesithandayo ndaba ezitha Ngangisentweni. Ngingasho viva. Ngiyabona. Amandla owethu umsholozo wethu sofa la khona umsholozo sofa khona. Siyabonga. Sizwile ukuthi izolo bekukhona ubaba uMgilitsha uphethwe izinyo ngiyathanda ukuthi simkhosele ngizwile ukuthi abanye ke bethi angazi abakade bembuza ukuthi ibona lakufanele bamtshele umkhuzi wamabutho amabutho ngabakhona ke ubaba uMgilitsha uphathwe izinyo. Ngicela ukuthi ukhona uComrade Khal awubiza amandla. Viva ANC, viva! Viva Msholozi, viva! Viva Mkhonto, viva! I'm not saying anything more except to say thank you to the comrades of MKMBA who's been here for months protecting Baba. Thank you, comrades. MKMBA will stand with Msholozi right to the end. We say no one can let Msholozi go to jail. Never. Thank you.
Amandla. Siyabonga kakhulu. Ake ngidedele indodana kababa uThuthuzani. Sahabi Ntomzi. Amandla. Amandla. Awethu. Welcome home to all the comrades here and the comrades at home. Siyabasaba na. Siyabasaba na. Siyabasaba na. Siyabafuna. Yabo. Ngizocela sindedele ubaba uThoni Yengeni. Abingelele. Amandla. Amandla. Mayibuye. I-Africa. 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 Viva Nyamalala, viva. Viva Comrade President Zuma, viva. Phambili kwaNyamalala, phambili. Wenzeni uZuma. Wenzeni uZuma. Wenzeni uZuma. Wenzeni uZuma. Amandla kawethu. Mawethu siyabingelela. Silapha namhlanje zosekela umongameli uComrade Jacob Gedleyihlekisa Zuma. Kwingxaki neentsumbuzi ahamba kuzo. Kunyamalala sokuze sumyekele ahambe yedwa. Sawusokolo soloko sihamba naye. Kude kuyovalwa. Balula. Xa sikhona sinjenje uNyamalala ufumana amandla. Siyabulela mawethu. Ngokubana nibe khona apha niba ngaka nizowusekela uComrade Jacob Zuma. Iintshaba zakhe xa zinibona lingaka ziyancanyazela. Kubetha ingwatyu nebhlukwe. Sithi qina Nyamalala qina. Qina Nyamalala qina. Qina Nyamalala qina. Amandla awethu. Akawushayi ingoma lapho. Sisalungisa lolu daba. Kukhona imbumba yosomabhizinisi eSouth Africa. Ngicela nisho kanye nomisi slogan. Amandla. Amandla. Okwethu kunye. Uma singakayitholi i-economic freedom. Asiyezi ukuyeka impi. Amandla. Amandla. Akakafiki. Uyeza. Okay, ngizothatha leli thuba. Sithethele ubaba uMsholozi. Ukuthi awuseke. Siyabonga. Sizonikela ubaba anibingelele asho lokho ngakusho. Niyazi ukuthi nalezi zinto kuthiwa subjudice care sokubona endleleni nanezulu selihloma
La ngikhumbuza ngamhlaza nesimgcoba ePitoli ukuthi lake lathi kulo amandla Awuselo ukuthi uzuma wenzile Siyabonga bakwethu. Siyabonga sanibonani. Ninjani bakwethu niyaphila? Mina ngiyabona ngumcamanga. Angibonge mphathi wahlelo. Ngibonge emakhosini akhona akithi akhona la. Ngibonge nabaholi abakhona. Ngibonge induna zezinsizwa, ngibonge nebutho. Ngibonge wonke nje umuntu okhona la. Lokhu kunginikeza impilo entsha ngaphakathi kimi. Ngoba ngesinye isikhathi uma ubhekene nezinkinga ungeza ukuthi abantu bathini, thina singange ezikoleni asikwazi ukufunda nalento okuthiwa i-social media. Ngoba ikhuluma idlula nje eceleni kwakho ungezwa ifundo lo ufundayo. Kumnandi kimina ukuze ukuthi abantu balapha eSouth Africa iningi labo alizwani nokuthi kungabi khona ukubulungisa. Kimina ningenza ukuthi ngijabule ngithi kusho ukuthi uma nisekhona lelizwe akekho umuntu ongalithatha lidukise. Nongasebenzisa umthetho ukulwa izinto zepolitiki. Ninginike ithemba elikhulu. Ngaze ngasho ukuthi hayi leli phupho lami ukuthi ngohlanganisa ikhulu leminyaka liyiqiniso. Ngifuna ukunibonga kakhulu ukuthi uthema kuphuma isigwebo engethemba ukuthi mhlawumbe nani nisibuka njengami ukuthi hayi bokwesinye isigwebo lesiya ngongezona lezi ezijwayelekile besenza ukuthi ngizizwe ukuthi yebo sengathi kusafuneka ngiqale phansi ngilwele inkululeko. Ngiyajabula ukuthi nibonise ukuthi akekho umuntu ongadlalwa ngaye la eSouth Africa nisekhona. Ngifuna ukunibonga kakhulu kusukela ngelanga lalesinqumo kuzoba manje nginibonile ngobuningi benu. Ngiyimina nje ngilutho kodwa nithi ngeke aboshwe laboleshela into engekho. Nikwenza ke lokho ngaphansi komthetho wase South Africa othi noma ubani unelungelo lokukhuluma into afisa ukuyikhuluma. Abafundileyo ke bathi kuthiwani konje the freedom of speech. Nani ngicabanga ukuthi bengenza lokho
You are expressing your freedom, your views, your everything evunyelwe umthetho wase South Africa. Abantu babengavunyelwa ukukhuluma ngenkathi ye-apartheid. Wawuboshwa kukhona nanto kwakuthiwa uvala umlomo ukuthi ungakhulumi. Kulesikhathi esikuso benenza lento evunywa umthetho sisekelo. Ukuthi uma unembono isho izwiwe wonke umuntu. Noma ngabe uyijudge noma ngabe ufana nami nje udlela impesheni la. Kodwa ezwe. Yabonga. Ngicabanga ukuthi ninikeze izwe ithemba lokuthi akekho umuntu okungadlala ngaye eSouth Africa ngesikhathi salenkululeko yethu. Nami bese ngisho nje ngithi so besitikatikana namaphoyisa la ethi angilandile. Kodwa ngithe mangibona ngathi hawu ayofika nini kimi ayodlula phi la. Ngifuna ukunibonga kulokho. Bakwethu lenkinga eze yathukuthelisa abantu bonke into ebengafanele ukuthi ithukuthelisa abantu. Sibange into encane nje ekuqaleni eyakhula yaze yaba nkulu. Sibange ukuthi ijaji elusihlalo weCommission leqhubekayo uyenzelela uma kuza kimina. Ilungelo lami lelo ngokomthetho. Ngathi angifuni ukuya kule commission uma eyosihlalo. Kodwa uma kungeyena usihlalo esukile ngiready ukuya ngiyophendula leyo mbuzo ezobuzwa. Angaze ngale ukuya kwi-commission. Wangicela ukuthi angibeke izathu ukuthi yini, ngayibeka izathu. Kwaba into esimanga le ukuthi ijaji uthi uma uthi judge wrong asikhulume le ndaba bese kuba yilona elihlala ngaphambili lithi khulumela kimi. Kodwa uthi hayi bo wena lo engakufuni uthi kulungile tshena mina awungifuni nje kwenze njani. Abameli bamke bakubhala phansi konke ukuthi kwenze njani futhi ngangingasho zonke izinto ngoba ngangimhlonipha. Ngasho nje lezo ofanele abone na ukuthi kufanele ngiqheluke la. Walalela wayesebhala inkulumo yakhe esephikisa inkulumo yami. Kusho ukuthi ke usenzani ngalowo nkathi usewumangalelwa kodwa futhi ujaja icase le amangalelwe kuyo usenikeza nobufakazi sekuyufakazi futhi. Ngase ngithi ke kuyena angenelisekile isinqumo sakho sithathayo ngesikhalo esibhekiswe kuwena ngqo uyithathele sona. Sizofisa ukuthi silithathe lolu daba silunikeze abanye einkantolo ebalubheka ukuthi likhona ijaji elingathethi icala lalo na libe seligweba lo muntu omangalile. Inkinga le wathi nozoqhubeka yena uzoqhubeka umcimbi. Sasithi hayi uma iqhubeka ke sizothina sizoba khona ngoba ngokomthetho uma usihlalo ngisho noma ngabe ijaji impela lisenkantolo lithatha isinqumo uthi awuhambisani nazo mhlawumbe
udlulisele enkantolo ephambili noma engenhla kwale noma ulisa kulabo bazobheka lenkulumo noma lesinqumo lesiqinisile na. Uma uke washo njalo nje awukwazi ukuqhubeka neprocess ukuthi ngiyaqhubeka mina. Kufanele ukuthi ulindele leyo nkulumo iyobhekwa ebese kuba khona isinqumo. Isinqumo singavumelana nawe noma singaphikisana nawe. Kodwa kufanele ukuthi ulinde. Wathi uyaqhubeka yena. Uma ngingafuni uzotshena enkantolo ephezulu ukuthi hayi ngiphoqe ngenkani. Uyabona ke ngathi mangibhekile lonto ukuthi ngale kokuthi anginelisekile indlela ukuthi wenza kanjani. Kodwa lokho akwenza manje usephazamisa amandla akhe lawanikiwe. Usewasebenzisa kabi ukuthi athi kumuntu anginandaba noma uthini. Yanginika imiqondo eminingi. Laze ngacabanga ukuthi konje wangena kanjani kulesikhundla lo muntu. Ngakhumbula ukuthi okokuqala nje lo umvikelo wayekhona kunentokazi yaye lapha ebukekayo nje okuyiyona yathatha lesinqumo ithatha amandla kamongameli ukuthi uma kwakhiwa i-commission yakhiwa umongameli akhiwa umunye umuntu. Leyo ntokazi yathi no kulungile yakhe uZuma kodwa ijaji elizoba usihlalo alikhethwe ijaji eliphethe amajaji kumthetho sisekelo. Ayikho emthethweni leyo. Ayikho. Umthetho uthi i-commission yakhiwa umongameli hayi wafwayo. Ijaji leli liphula umthetho. No, lo qala kulona ijaji ile ntokazi. Leyo ntokazi leyo ebukekayo. Uma ijaji lenza lokho lithi ngiyokufosa ngamanye amajaji, umthetho we-commission ababiza ngesilungu mhlambe kuthiwe ama-guidelines or whatever, angazi nifundiswa khona nothisha lapha. Ithi uma kukhona inkinga kufanele athathe lelo daba aluse enkantolo, hayi enkantolo yomthetho sisekelo. Ingafika khona ngoba inqumo ethathwe ezinye inkantolo sungenelisekanga ulokhu udlulela phambili. Yena wayithatha wayijikela le phezulu. Ngathi nansi indaba ingehlela bu. Ngoba sengishilo nje ukuthi ngeke ngize la. Uyazi ukuthi inkinga yakhe kwakuyini? Uma uyilalela isuka lapha kule ntokazi. Kusho ukuthi ukhona lapho eyakhiwe khona lento. Uthi uZuma kangakhethi noma umongameli evunyelwa umthetho. Kodwa akangakhethi ijaji elizokhethwa uye ngqo. Kusho ukuthi khona leli jaji lalibekwe eceleni. Umthetho sisekelo esikhundleni sokuba balungise lentokazi ephula umthetho nabo bangena. Ngabe impela ujaji umkhwengi kwawuyena othi hayi ke sengiyakhetha ijaji
ngathi khetha ndoda ukhethiwe. Wafika ngempela. Wafika. Wathi sengiliphethe ijaji Nxumalala. Ngathi let. Wanginikeza ijaji lase Cape Town. Okuthiwa uDesaya. Umkhwengu wenza lento ayithunywe yileya ntokazi. Wathi nanti leli jaji. uDesaya, uJudge Desaya wase Cape Town. Ngathi ngiyabonga baba, usebenzisa amandla akho njengoba unikile. Ngaqala ukuqhubeka noJudge uDesaya. Dakusasa umkhwengu wangena necapha. Sekwenze nje la ngikubona yini? Hayi kuthiwa kuleli judge ngathi alilungile. Oh yebo. Manje ke hayi ngisengikuphathele elinye futhi nalo ngiyethemba uzojabulela. Iliphi leli? No. UJudge uZondo lo David. Oh. Yisho lento ngoba ngifuna ukunitshela ukuthi ayikazi iqonde lento kwasekuqaleni mayiqala. Kusho ukuthi kukhona laba babe bekijaji belinikeza ukuthi uyohamba kanje kulomsebenzi. Kodwa ngase ngithula ke ngathi hayi ake ngilalele. Ngali jaji selifikile. Ngalenkathi ke sengithi wendoda. Wendoda. Uyenzelela angufuni la base behlangabezana nenkinga yokuthi onke ama commissions amanye ngiwenzile nami awulezi libe nosihlalo yedwa kuba khona usihlalo wesibili wenzela ukuthi uma kukhona othi angilethembi leli judge kube sekuba khona ozohlala lisuke noma likwenziwa njalo yenziwa ngamabomu lento ukuthi akabe yedwa wayesenza iphutha ke elibhalwe phansi ummeli wami uSikhakhana uyambuza ngalenkathi sebexoxa lolu daba awungitshene judge wavumelana ukuthi kuthiwe usihlalo nje akekho omunye umuntu wakhuluma isingisi ke ngingasazi mina kodwa nje ngezwe nje into sengathi ithi ngakwenza lokhu because uma sengithatha inqumo I do not want a dissenting voice. Balwe phansi. Uyayizwa ukuthi thini? Angimazi mina dissenting voice bothisha ukuthi kusho ukuthini. Into mayithi dissenting voice. Kusho ukuthi kulungile uyabona ke ngifuna nje ukuthi nizwe lento ukuthi inenkinga konke ke lokhu bengikubuka ngifuna ukulanda konke ngoba kuningi okuze kwalidela ukuze ngifuna ukulisho njengoba ngangithe angizukuya kule commission ngayithola ukuthi senkingeni manje ngoba uma ngithi akasuke uzohlala ba nanso into ababhekene nayo iyo lento yamenza benesibindi ukuthi no ngizoba uchair ngithi phinde ngibe speaker phinde ngibe abiyo mama bakhona I'm sure bazomtshela ukuthi wrong qala phansi lapha kwamanye amacourt bathi ke bahlalile bathatha isinqumo sithathwa lephezulu uZuma akaye ngenkani phambi kwaleli judge athi ngeke aye kulo isinqumo sabo sokuqala leso esesibili kufanele ngikhokhele indleko lezi ngenkathi behlezi bexoxa lolu daba bengekho lapho njalo okwesithathu bathi
njengoba sinomthetho esiwaziyo esiuphethe la ukuthi umuntu owumuntu wala eSouth Africa unelungelo lokungayiphendula imibuzo ibhalwe kwi-constitution. Kodwa uZuma sithi akayiphendule yonke. Uyabona ke ngathi mangizwa leyo ngathi uyabona ke hayi bathinte mina ke. Ilungelo lami elibhalwe kwi-constitution ngiliphuthwa amajaji okufanele ukuthi angivikele. Kusho ukuthi bahlangene naleli jaji eli. Ngathi no. Angiki lapha noma sebeshila. Manje ke angisayina kubona uqobo amajaji. Ngasho njalo. Uyabona ke into engibangela ukuthi ngisho lokho. Inkululeko ngayilwela mina ngizwa ngendaba. Ngaze ngaboshwa ngayitshela ngangilwela amalungelo. Akekho umuntu ozolithatha ngoba ethi kwazi umthetho yena. Hayi. Unganyakaze ngangilwa nabo inkululeko emangcwabeni phela abanyakaza emangcwabeni. Angizange ngincenge umuntu. Ngayilwela inkululeko angizange ngiyincenge. Ngangizimisela ukufa nokufa. Uma ke kuzosithatha ilungelo lami manje. Hey. Serious le ndaba. Umfoka shofadli molu mina. Okozo nkome khona. Uzabholo sengela abantwana uzifike kanjani. Zalwa insizwa mina nobaba omkhulu kwakuyinsizwa. Angikwazi ukuzala abanye abafana. Yeke. Kodwa kasiyeke leyo ungaze ngithukuthele. Sesihlanganileke nabameli bami sabhala incwadi saya enkantolo ukuthi sicela ukuthi sizobeka ukuthi lesigwebo sabo sirong. Sicela ukuthi basihlehlise noma basehlise. Bavumile ke ukuthatha incwadi sebesinikeze ilanga okufanele basiyokhuluma ngalo. Siyayake siyokhuluma. Khuluma amaqiniso. Ilokho ebengifisa ukuthi ngikusho. Bangathi abantu uyahlanya lo muntu. Angaze ngihlanye nje. Yimi. Silindeleke ukuthi siye enkantolo siyochaza ukuthi yini sithi sengathithi nokho baphazamile. Angifuni ukungena kulokho. Bengithinta nje into aneyindawana ezithile ukuthi isuke lento kuleli yajaji. Kuleli yajaji elithema lifika lapha la ngibona nje ukuthi sengathi libhekene nami ngqo. Ngase ngicela ukuthi alingahlali uma ngilapha ya. Angali kuya lapha. Kodwa mali ngithuma ukuthi ngale ngizokwala ngempela. Lezo ngizokwala impela mali thangayi lapha. Ngeke ngiye phambi kwakhe. Liyenzelela. Ngokomthetho uma usho njalo ungalifuni ijaji angiqale nokuya ecaleni. Sengaze ngasusa amanye amajaji amabili ayenzelela engangithi azokwenzelela. Yena yini lemxakayo ukuthi alandele umthetho. Nakho-ke kulungile ke bakwethu angilibonge ukuthi ninginikeze ulukhuza ukusekelwa okungaka. Njengoba ngisho ngifuna ukuphinda ninginike isibindi namhlanje ukuthi lenkululeko yethu soyilwela uma kukhona abadlala ngayo. Ngiyajabula kakhulu. Ngifuna ukuthi nikwenze lokhu nakwabanye. Imena ke akukapheli. Ngoba njengoba nazi nginamacala asehlanganisa 20 eminyaka. Ngisho lichithwe icala liyabuyiswa. Mhlawumbe ke ngelinye ilanga ngiyosho ukuthi kubangelwa yini lokho. Hayi namhlanje. Kulungile-ke bakwethu. Asibonge lokho nje bekuzonibriefa nje ukuthi kwenze kanjani size sifikela
nokuthi ngizonibonga kimina ninto yonke ngiyojabula nje sengazi ukuthi nani niyothi ngelinye ilanga mangiboshela into ebonakalayo lithi hayi hambe uyodonsa lo namufu kodwa uma kuyinto engaqondile hayi kufanele ukuthi libonise ukuthi salwe lenkululeko esithi kwakufanele ukuthi lethe umbuso nendlela okubuswa ngayo okuthiwa yentando yeningi ungabusa abantu abambalwa khona izinto soyixoxa ngelinye lawo wafuna khona sikulungisa singena kulezi inkinga nje ngoba saphambuka lapha uyabona nje namhlanje ngisho iPhalamende lele sikhethile sakhetha amalunga yakhona noma bangathatha noma isiphi isigqibo noma isinqumo khona amadoda ndavela athi ayamsana nomthetho sisekelo lento noma isinqumo senu nisithatheni nonke sesiphelile abantu abangazi angithuleke lapha umshini wami we baba awulethu umshini wami we baba awulethu umshini wami we baba umshini wami we baba awulethu umshini wami we baba ay wena uyangibambezela umshini wami we baba ay wena musumbambezela umshini wami we baba awulethu umshini wami we baba siyabonga bakwethu sibonga kakhulu kancane bakwethu enye ingxenye yabameli isiqeda ukufika la laba bangimeleyo abesisebenza nabo kumele ngimtshele ukhona ubaba uMpofu yebo ukulapha meli ke ukuthiwa mina ngifundile ngazi ukuthiwa OCCA papa something kuthiwa yabo lapha meli ukuthiwa kumele abajaji abakhulu ubaba uMpofu SC angazi ukuthi uSC mangimbiza uhlangene nothini
ngazi nawe umuntu SC nango omunye umeli umfoka abuthelezi lo naye bayabizana ke lapha ngone lokuthiwa lo senior lokuthiwa junior kodwa ke bonke bafundile bafikele bakwazi ukuphikisa abantu izinto kukhona omunye uSC uMasu uphi bakuMasu Kasheleni Masu. khuphuka ndoda funa nibabone lapha abafake namaphepha nesikhuluma nabo bonke nabenza ukuthi ngingaye ejele Nime njalo madoda. namhlanje ngizolala ekhaya ngenxa yabo Kungabuye njalo. Kungabuye njalo sikhona. Bonza Masu. Siyasebenza. nangu uMasuku naye ke lapho kuthiwa OSC angazi kusho ukuthi ukuthini ukhona ke nalabo kuthiwa okuthiwa ngazi mina ngibangitshena ke lokuthiwa attorney of record akekho ke lapho ubaba uthusini ke lo insizwa seFryhead ngefilidi kulungile ke bengithi nje nginazise bona ngoba naku senila ayikho into engiyishilo ngiphulanga umthetho bameli bami into engiyishilo nje bengibonga nje kuphela ukuthi ngiyabonga ukuthi they can defend democracy kuphela nje into engiyishilo ukuthi they can defend democracy ayikho enye into engingayisho ngiyabonga anginikeze ke umphathi wohlelo Doesn't demand that to go. Amanda. Amandla, Karuna. amandla, Awethu. emsabalazwe, 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 Amandla.
wethu Zuma, Zuma wethu Zuma wethu President Zuma, imubiza upresident in the ANC, asina ex-president, the former president. So comrades, I'm just going to be short. I'm sure we are here to support President Zuma. Abantu, they want to finish the African National Congress. They want to disband every branch. They want to disband and remove comrades. When they disband you as a branch, you must still be a branch. When they expel you, you must still be a member of the ANC. You must not go anywhere. When they disband a branch, a region, you must still remain a branch and a region because you were elected. They can deal with Comrade Zuma. They must not intimidate you because the intention is to intimidate you. And tomorrow we are going to work with DA, the enemy of our revolution. Comrades, today you must take a vow. Wherever you come from, whether you are 20 in your branch or you are 1, you must stand up for the truth. But you know, Udalimpofu is not ANC. Thina besisebenza nabo Dalimpofu in the underground. They don't know that history because they join now. It doesn't mean if you are a member of the National Executive Committee, you understand the ANC. I ain't calling to I got a faction. because Ugangena anybody because una emali. We don't elect leadership because you have money. The ANC, they are trying to change it because it's the ANC. Nina comrades of KZN. Nina, ngiyabezwa bathi hayi iphelile isapoti yamakashule Freystata iphelile kuphi. Sizayibona kahle. When the commander-in-chief tell us what to do. Yesterday we had a wonderful political discussion of President Zuma. And he told us that we must remain disciplined. We must never leave the ANC. Nobody must push us out. Ungaba a member of Amabutho. You are a member of the ANC. Akakho umuntu omnyama ngayazi African National Congress. From the churches. Fanele siya khona. Mina ngihlangana nabo bonke abafundisi. Ngithulile ngiyakubo ngiyobatshela ukuthi hey mfundisi, ngiyafuna umthandazo. Yezwa ukuthi bazazidiscipline abasicharge bayenzeni. Because they want to end and finish the ANC. Ungathuswi comrade.
please remain resolute. When they disband you today, you must tell them we are a branch. When they take you out of parliament, you must remain and say, I am not going anywhere. When we talk one day, you must listen to us, because we shall have consulted each and every branch in the country. Uyabale. 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 Sizobashaya ke. Sizobashaya ke. Sizobashaya ke. Sizobashaya ke. Long live President Zuma, long live. Long live. Mandla. Ukhomrade Sixwale. Usize kakhulu. Bawumsholozi amaphoyisa esemile lapha ethi akudlula umuntu. Manje ngiyamcela benokhomrade uNtando ngoba ibona abasize ngemotorcade ebisuka eThekwini. So bake bamisa ufreeway laphana kwama hours impela. Baningi abangafikanga la beyakhona. Kodwa kunendlela ukuthi mhlambe bangichazele ukuthi kumele niphume kanjani ukuze ningaphinde nihlangane nale yankinga. Kodwa kahle ngizobe ngekho. Ngizocela ukuthi bazosinika icommand ukuthi uma ngabe sesama. Kodwa ngifuna ukusho la bawumsholozi. Ngesikhathi sivinjwa amaphoyisa, iphoyisa selibuzile ukuthi nisivimbelani particular ngoba bengihamba phambili ngizoyithandazela ningivimbelani. Lase lithi lona le instructor usibanibani. Angisho ukuthi lithe usina nothula. Le instructor ubaba ophethe amaphoyisa kwiprovince uMkhwanazi. Kodwa uthe umefika ubaba uMkhwanazi wathi amaphoyisa wagudluke imoto edlule. Understandanga ukuthi instruction uyithanda ngoba ubaba uMkhwanazi obelapha phansi uyena othe akusuke laba abantu badlula abantu. Into abayivikela ukuthi kungabi khona ukuchitheka kwegazi. Ngoba laba bantu bamsholozi bebethi ukuthela. Befuna ukuthi bezinkandla bazothandaza. So Comrade Sixwale uzobe ususinikeza ke nendlela esizohamba ngayo. No Comrade uNtando, lama comrades enza umkhulu umsebenzi evimbo Freud. Baba Mamalala Sibali Mandla awethu comrade, thank you very much. I think ngifuna ukuthi kakhulu kodwa kulungile mina ngizothi nje one ngishele uceba wami ileader ama forces eThekwini. Comrade, thank you very much. Asibonge. I know it was targeted not to reach KwaNcamalala Homestead, but we've tried our best, and thank you to those officers whom you managed to engage with them, and they know the truth and the rule of law. Thank you very much, Sabo. Comrades, let me tell you this. This is our program. Starting from last week, Sinkanile Thekwini were not ashamed. In fact, we are the biggest region. Babu Ncamalala, we commit to you that you are not going to jail. Even if your family ingavumelana nawe Sibali ithi yaye ejele, ngeke uzuye sisekhona sisaphila. Okwesibili ke Maqabane, sengizoshiyela ngoba uyazazi ezomthetho. Mina ndikwipolitiki nje ngiqhuba kakhulu. Comrade,
We are launching today something called People's President, Comrade Jacob Gedleyihlekisa Zuma. That is his retirement name esimnika yona namhlanje. Nonke ke maqabane kusukela namanje namhlanje nizayifumana iClarity Party. Siyabumhla ka12 fike ufika kunzima. If sofika uyofika kunzima. With that, I want to thank you all the provinces. Thank you to all the regions. Sinayi Musa Dladla, sinayi Gizenga. Sinayi Gizenga. Asina choice kamaqabane. Zala Nxumalo. Zala Nxumalo ukhona. Zala Nxumalo ukhona. Amahla. Hands up Zuma, hands up. Akaye jela kai. Akaliphathe jela akaliphathi. Thanks comrade. We'll communicate. But this week, comrade, there's no time to sleep because we don't trust judiciary. This verdict or this thing here on 12 as it tells me. So senzela into abathi beyithatha decision abayithathayo ngalamini. Sibe sikli ukuthi hayi, we are ready to die. Yes. We are ready for anything. This is our lives. We'll talk later about regulations that are being created as well. But hands off, Namala, hands off. Siyabonga kakhulu maqabane umfundisi usenyamalele ungizwe ngicabanga ukuthi bazovala ngomthandazo abafundisi. Siyabonga kakhulu ngamzakwethu kanashana lokho lehlombe ubaba uXabalala abahlonishwa bethu siyabonga kakhulu sesibakhuleka kodwa ukhona ke uSigubo Sentambo ukhona uPhantla ukhona uSigwili bazoshaya nje one song ngamzakwethu abafuna sheshe kuhlangazeka ngamzakwethu uXabalala uzokhuluma ngehora lesithupha kuwo wonke ama-channel akhona eNingizimu Afrika umongameli wethu ekwazi ukuthi-ke engasithulele-ke inkulumo uzobe sebhedesha-ke lapho uzashaya ukubhedesha lana udlala ngenkonzo adlala ngolimo boxelekelana bodwa laba abafunde kakhulu kanti nizobona ukuthi hayi uwasulu la ibuzana lodwa nje ngisho thwithwini uNxabalala ligijima lizobuza kimi ukuthi usho ukuthini ukuthi sina sifike ezamazinga. Hayi amfaka ukuthi lokudlala uGadla mfowethu uzongena uma ngabe nje mfowethu ubaba bephuma sibashaya lokho lehlombe. Comrades, ubaba uyasithuma la ukuthi ama-comrades aseThekwini ningaphumi ngapha kune-roadblock eyenzele thina bathi okay basivumele sangena kodwa basisiphuma bazosibopha socela ukuthi sisebenzise indlela yasenkandla. Hayi abangasukeli ngoba siyithulela abafuna ikhala izokhala abafuna ikhala izokhala siyabatshengisa ukuthi umthetho wasethe yithi akusibona. Mkhwebane ngisamthanda nomsese. Mkhwebane